Voina Vikshit Bharati Ramji le Prime Minister Vishwakarma scheme chungchang media workshop chim tura helai huna local khom zong te in zawai chibai ka buk chewa ka lo lom chewa voina in hun kai shwai tu tur hi H la lom zali Zonet JB anchor kania and heartfelt thanks to our Deputy Commissioner of Lunglei and our chief guest for today, Madam Navneet Man, for taking time out of your busy schedule to be here with us. Chuan chubaka chuanin hei helai huna hianin kan guest of honor pu CMS Dongliana sub headquarters YMA a kan vice president ani pon miron telpui theya anena po lom thu kan soya tin kan special guest pu F Lunglei zola vice president MJA Lunglei nena po lom thu kan soya tin kan program te lotlin theina na helai huna miron telpui thu zong te in zawai nena lom thu kan soya tin vo in hun hi nuam le lok taka mang turin kan cha bok chewa to sakna ka hlan bok chewni, and it is wonderful to see that such an important workshop is being organized in Lunglei, and these schemes and acts are vital for the development of the region. And knowing that we have the support from the district administration, YMA and Ministry of Information and Broadcasting ensure that the message received by the people effectively, and I hope that today's workshop was a great success. So from now we will go according to our program. First of all, to start the session, we will have the felicitations of our chief guests and guests of honor. Kan usher te kha loin pe sela kan khwal lian te le kan mi som bik te thil pek lan na kha kan nei do na awanin pe chonin may I kindly request our chief guest to rise up from her seat. Okay, thank you, ma'am. Can guests of honor pu CMS Dongliana. Can special guest pu F Lunglei zola vice president MJ Lunglei. Hebaka hianin kan special invitees MHEB sub headquarters Lunglei kan general secretary Pila Ramzawi Chongthur chhuak ve boxer helama hian. Okay. Thank you to our chief guests, guests of honor, our special guests and our invitees. Now, it is my great pleasure to invite Dr. Rajiv Lorembam, IIS Head of Office, Press Information Bureau ISO, to deliver the welcome and keynote address. Shibai, first of all, I have my warm greeting to our chief guest, P. Navneet Man, IAS, Deputy Commissioner Lunglei, Government of Mizoram, and my greetings to Pushiem CMS Dongliana, Vice President YMA Sub Headquarters, Lunglei, as a guest of honor of today's program, and Pu F Lunglei Jola, Vice President Mizoram Journalists Association, Lunglei, as a special guest of today's program. And I also would like to welcome all the members and office bearers of Mizoram Journalists Association Lunglei, and the officials of DRDO and the officials of DISA
And among us, we also have the office bearers and the members of the MSEP Lunglei. And I welcome you all for in today's program. So today we are here to from Press Information Bureau. This is a unit or a department under the Ministry of Information and Communication. So the Press Information Bureau is a nodal agent for the Government of India. From time to time, we disseminate the government policies, initiatives, and estimates to the media. And in addition to this, also we are organizing field-based exhibition program in different locations. And we also organizing this press tour. And this time we went to this Srinagar from organized by PIB Aizol, and I hope Pu Thaming Liana and Pu Sri Ralin Rota from the Lunglei also is part of the tour member to the Kashmir. And today this media workshop is one of the program which we organize by the Press Information Bureau from time to time. Today we are here with the topic, this Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2025, and another topic we have the National AIDS and STD Control Program. So recently, the Government of India has passed this, in short, we known it as Viksit Bharat GRAMG Act. So Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2025. So in the last, this 2025, the Government of India has passed this act, and it started implementing in all over India. So earlier this act is known as the Manrega, MGNREGA, and now it replaced as Viksit Bharat GRAMG Act 2025. So in the early act, that Manrega, we have 100 days of this working, but in this new act we have 125 days, and this is an act of new rural transformation workforce in the unskilled sector. So we have 125 days of work, and this time the act also concerned about the during the agricultural peak hours. So where the unskilled labor, they have the 60 days of post of the work. So these things are coming up, and this time the act also empowered the Gram Panchayat and all empowered this thing, and some technical enhancement is there in this Viksit Bharat. So today among us we have our resource person from DRDO Lunglei as a work manager, and he will give more input insights regarding GRAMG Act 2025 in the technical section. And again, we have the next topic on National AIDS and STD Control Program. Our resource person already among us, we have P. Jodenpui Rachel, CPM, Disha. So she will put more input on the national this AIDS and STD Control Program. So I would like to mention that under this HIV and AIDS, Mizoram is one of the highest rate, prevalence rate in the northeastern, followed by Manipur and all. So it's time to give more awareness to the media person, so the media can reach out to the masses. So this is one of the important things to be concerned regarding HIV and AIDS also. So mainly here in the state of Mizoram, it's not transmitted by the using of drugs. It's transmitted by the unsafe sexual relationship. So this is as part of the report. So concerning this importance, we are bringing this topic, the National AIDS and STD Control Program. In our technical section, we have P. Jodenpui Russell, and she will give more input on the aspect of the Mizoram, and especially for the Lunglei district. So I will not take much time. Let's proceed to this program. So again, I welcome you all in today's one-day media workshop on Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2025 and National AIDS and STD Control Program. Kalome. Thank you, Dr. IAS Head of Office, Press Information Bureau, Aizol. Now I would like to invite our guest of honor, Bu CMS Dongliana, Vice President, Sub-Headquarters, YMA Lunglei, to share his valuable thoughts with us. Good morning to everyone. Respected Chief Guest P. Navresh Man DC Lunglei,
Dr. Rajiv Lauren Bam, SOD, PAB, Mr. Langazula, our guest, special guest, officer from the PIB, member of all media, distinguished guests, and my dear friends. It is a great honor for me to attend this one-day media workshop Varta. I thank the PIB for organizing this important program and for inviting me to the guest of honors in this important event. First of all, I would like to congratulate the organizer for arranging this important workshop, bringing together media professional and stakeholder to discuss important government program is very valuable. As we all know, today workshop focus on two important areas: the Viksit Bharat guarantees for Rojar and Ajivika Missions Gramin Act and the National AIDS and STD Control Program. Both of these programs are very important for our country and especially for our state, Mizoram. The vision of Viksit Bharat is to build a strong, developed, and self-reliant India. The guarantees for Rojar and Ajivika Mission Gramin Act aim to improve the livelihood of people in the rural area. Its aim to create important employment opportunities, strengthen the local economics, and support sustainable development. The mission is very important for bringing stronger communities. When people have better income and employment opportunities, it improves not only their economic condition but also their quality of life. At the same time, the National AIDS and STD Control Program play a vital role in the protecting public health. Awareness, early testing, proper treatment, and reducing stigma are very important in the fight against HIV, AIDS, and other sexual transmitted diseases. Even today, many people do not have enough information. When people have correct knowledge, they can protect themselves and others. So awareness programs like this workshop are very meaningful. In a close-knit society like here in Mizoram, information travels very fast through communities, and the media has a very important role to play. Journalists are the bridge between government and the people. The media help people understand government program, health issue, and development initiative. When the media share accurate information, it can positively influence thousands of lives. For a state like Mizoram, where community participation is very strong, spreading the right information is extremely important. Information has the power to change life. When the right information reaches the right people at the right time, it can improve livelihood, protect health, and develop communities. Workshops like Varta help in strengthening cooperation between government and media to work towards a common goal. This is the progress of our nation and the well-being of our people. As we will move towards the vision of Viksit Bharat, everyone must work together. I hope today's workshop will be very informative and productive for everyone present here. I once again thank the organizer, and I wish the program great success to contribute to the vision of Viksit Bharat. Thank you very much.
Thank you, Guest of Honor Busim Estoniana, Vice President Sub Headquarters YMA. Kan special guest Bu Evlanga Izwala, Vice President MJA Lunglei, Tasay Turing kan Some. Our host, Ms. Zuali, our chief guest, respected Deputy Commissioner Pina Pitman, IAS, our guest of honor, Pudonga, Vice President Sub Headquarters Lunglei, Dr. Rajiv, HOD, PIB Aizol, and everybody, a very good morning and greeting to you all. Today, I want to say my thanks to PIB for inviting me as a special guest. It is a great privilege for me, but I feel I'm not deserved. So my thanks goes to again, you invite us, MJA Lunglei. Today, I hope this program we enjoy and we get a benefit for everybody. So I want to say my thanks as MJ. We have a good cooperation a long time with PIB since Mr. Magjangan Tautan. So I want to request to PIB, I expect we continue this cooperation for our nation and for us MJ. I would like to introduce our colleagues from MJ Lunglei. MJ Lunglei talk with the introduction. So I apologize. Our president cannot attend here today because due to medical problem. Firstly, I would like to introduce our secretary, Thang Mingliana. He is air correspondent and editor on daily newspaper. Mr. Chong Chuana Chongtu. He is Zonet JB editor and our MJ secretary. Pulu Lomtea, news editor. Zunzang Pu Ardia Roding Lena Kiangte. News editor Changdam Pulal Remrota. He is coming from Lungshan. He is the outside of our member daily newspaper in Lungshan. La Pularin Kuang Kiangte, editor Dai Film, Pu Viro Kolkima Pukekea, editor Ziafung, Pu Chuantea. He is also outside from Lunglei. He is coming from how long? Thank you to my member. Oh, sorry. Pu Lian Chama Changte. Our former president, he is editor Zonet daily newspaper. Today, I want to take this opportunity to make a request, Dr. Rajiv. Press tour is very valuable experience for journalists. If PIB could arrange press tour exclusively for MJ Lunglei. So I request again Dr. Rajiv kindly explore a possible chance for MJ. Let me continue my speech in Mizo. When I had the program, Miron Bots is a covering PIB chunga, Lom took a soya. When I kan hun man hi lok tak akan man la ka base ya tin hetiang sarkar lai puina 2030 ya developed country India ramhason to den to ramalak na kong sang te le hoina kan subject zong te hi changkai ta kan man nga ya mi puiten sarkar lai pui malak na te mi mal tin thleng phak tu te an malak na te hi ke ni hoina local khom te point kan thre tok lo viawa chu tiang chu mi puiten hena puang zar tu tur NGO te kan nia tin media te kan nia chu tiang puang zar thei tur voin hun hi kan mana mi puite kan sil sia ta sarkar hian engangin nge
chung ko tin te maso na tur te ram haso na tur te hian ma lo lak ti hi voina kal khom teng kan riat chena mi puin hena the dar hi kan hna ani ti siin voina po chu tinga wang he program hi buat sai ani wangin tangkai takin hun mangila ti kha atop na atan kan soi ani e thank you. Thank you to our special guest, Lunglei, Vice President MJ Lunglei. Now, let me call upon our chief guest, Madam Nafneet Man, IAS Deputy Commissioner of Lunglei, to deliver her address. In Zibain Chibai Ule and greetings to all of you for the celebration of Chapchar Kut this week, which is a very important cultural program and celebration that we have every year in Mizoram. And firstly, I would like to thank PIB Aizol for inviting me here today. A warm welcome to Lunglei to Dr. Rajiv, Head of Office PIB Aizol, and his entire team from Aizol on behalf of Lunglei. Along with that, I would also like to welcome our guest of honor, who CMS Dongliana, Vice President YMA Sub Headquarters, who Lal Nainzwala, Vice President MJA Lunglei, other office bearers of MJA, other heads and important functionaries of media, MHEP and other NGO heads and leaders present here today, other heads of office and officials from Lunglei district present here today. Varta workshop, as being organized today as a one-day media workshop by PIB Aizol, is, as I can see, is based on two important schemes which is being currently implemented by the Government of India. First is the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Jivika Mission Gramin Act, which is the newer version of the MG Narega Act. And secondly, the National AIDS and STD Control Program, which is implemented by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. In my opinion, both of these two schemes and programs hold utmost importance to the state of Mizoram, especially Lunglei district. Because one scheme is associated with our primary source of livelihood, that is agriculture and allied activities, and the second program is associated with our health and our lifestyles. I would like to further elaborate on this. The VBG Ramji scheme, which is the newer version of the MG Narega Act, has been introduced very recently by the Government of India, and the government seeks to provide certain new features through this act, like the compulsory days of work which are to be provided to every rural household has been increased from 100 to 125 days. This will be extremely beneficial for the rural households because it will it has the potential to increase their wages. Along with that, it has also introduced certain features which I think will be told by the PD DRDO office in the technical session. And secondly, the National STD and AIDS control program is also very important from the perspective of Mizo society and Lunglei as well, because as we all are aware that Mizoram has one of the highest cases of HIV AIDS all across India. And awareness regarding this program is extremely essential so as to promote the people and to discourage the youth especially in activities which lead to the proliferation of AIDS and HIV. And directly associated with this issue is the problem of drug abuse, drug addiction, and unsafe practices of intercourse. And through this program, we need to make aware the society and especially our youth that this is the time for them to build their careers and to achieve skilling and education, and they should be weaned away and they should be discouraged from such practices which make them susceptible to health hazards and which can not only create devastation for their own life but can also create havoc and a lot of loss and suffering for their family and near and dear ones.
I would again like to emphasize that this media workshop is extremely essential here today because our media, MJA, and the other media houses, as we know, serve as the fifth pillar of democracy. We know that our executive, legislature, judiciary, everyone is there, but it is in today's time and age where information travels faster than people. So media, especially social media also, plays a very important role in disseminating the correct information. So through this workshop, I hope today that the media personnel which are present here today, and through the information that we disseminate through this workshop, people will have the right knowledge and people will have the right idea about the new VBG Ramji Act as well as the National AIDS and STD program. Because before implementing any new act or before intensifying any program, the IEC and the awareness programs are something which should be the first step in implementing them. So I believe that this Varta workshop is going to be very beneficial for all of us and including the beneficiaries under these two programs. And I hope that PIB in the near future also organizes similar workshops across and covering different other programs of Government of India as well, because this will involve not just the people but also our media personnel who form a very important pillar of awareness and IEC in Lunglei district. Thank you. Thank you, Madam, for your encouraging and inspiring message. Finally, to conclude our inaugural session, I invite Dr. Rajiv Larembam, Head of Office, Press Information Bureau, ISO, to deliver the vote of thanks. Before concluding this inaugural session, I would like to apologize some few things that actually today's program, our director from Imphal, our regional office is there in Imphal. So our director was supposed to be part of this program, but unfortunately when he arrived from Imphal to Guwahati, his flight from Guwahati to Aizawl was suddenly cancelled and he didn't find another schedule to arrive here in Aizawl. So for this, I apologize from our side for his unable to present in today's program. So now we have the end of the inaugural session. So first of all, I would like to thank our Honorable Deputy Commissioner, P. Navtitman IAS, DC Government of Mizoram, for sharing her valuable time, and she put up a valuable words regarding the Viksit Bharat, this Gramin Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Gramin Act 2025, the importance of this initiative taken up by the Government of India very recently. And Madam also put up some important key points regarding the National AIDS and STD Control Program, that the condition, the current condition out here in Mizoram, and how it spread from one person to another, and the importance of giving mass awareness. And these things, Madam put up very few of these key points. Thank you so much, Madam, for sharing your valuable words and for sharing your valuable time for today's program. And also, I would like to thank our today's chief guest, Poshi MS Dong Liana, Vice President, YMSF Headquarters, Lunglei, who thank you so much for your kind consent for the guest of honor of today's program. And we noted your valuable words regarding today's program. Thank you so much, Poo. And I would also like to extend my thankfulness to Poo F. Lunglei Jola, Vice President, MJA, Lunglei special guest, who I especially noted your request that special praise tool for the Lunglei. So I will put forward to our journal office regarding this for kind concern. And I would also like to thank to all the office bearers and the members of the MJA Lunglei, and the officials of the DISHA, and the office bearers and members of the MSEP and YMA, and the officials from the District Information, DIPRO Lunglei. So I thank you all for sharing your valuable times or your presence here in today's one-day media workshop.
And I also thanks to my staff of the CBC, Central Bureau of Communication, and the Press Information Bureau, ISO, for your kind support and for successfully organizing this program. Thank you all. Program sheet khanin jiram ji ek sani somni panga dekha zero to khanin Thailand masakania mase engemo meeting delay le ko mawangin Dr. Zonet JB Cluster Project Manager Nisha Kansom Masanga ani hian National AIDS and STD Control Program chungchang Minister Tirdon ani in pe chuanin Dr. Zonet JB stage kansome amasa in Mizoram State AIDS Control Society meeting chebai ka buk chewa ai voina kan organizer te kal tangin hun thatak kan ne ya Friday khanin hun hi kaladon ti kha karma sajir to khan hun hi kaladon ni ti ha ka in sheve chawa athupui hi National AIDS and STD Control Program ti kha nia athupui chang ringot khi chuanin sei tur kha atam ang reng lu tu ka eng lampang hoin nge ka in buat se ngo ti ha ka ngai to na sa amaro che voina local khom te hi mithiam te vek kan nia tin he kan NGO ho tu te le shoi tu te tin kan media ho te nia hemi kan program a hian mi khwalin ni chuang lo chu wang chan voin technical session ani angin a technical de win karon la dona awareness ang zong ai ma chuanin kan data te kan han en ho don ania milo next voina hanin hi thupui angreng dewin panga ka nei dona ama sabera chuanin National AIDS and STD Control Program NSCP kan tia alau pian chwa dan tele kan organization akai dia angchi kha karon sei dona chuan apanina hianin India ram le Mizoram le kan district HIV AIDS kan din hun kan endona apathumna kyan Lunglei district B ka kan din hun kan en haule anga chuan apalina khianin Lunglei district ka hemi NSCP hnuaya kan center le kan facility te kan en haule anga chuan apangana khian Mission AIDS Suraksha karon sei le don ani next hey dikhan kan share chap angin kung sang kha zakwa somriat le pakhat khan USA a MSM kan dia men having sex with men ka atangin hey pneumonia te le cancer dang dai deu kha khang kha an hu chwa ka ni chuan kung sang ka zakwa somriat le pathuma khan khami virus ka zir chian nan nei ta tuna HIV AIDS kan ti hi an hu chwa ka ming te an pe chawa chuan dikhan khovel hun sang sanga te Africa rama te tin India ram te po kha kum sang khat zakwa somriat le paruka khian India rama po aron thenga Madras a khwan female sex worker KS kan ti hawa khan aron langchuak masabela khang ho kha an kai masabela tuti chuanin ka sang kha zakwa somriat le paruka changa sang kha zakwa somkwa le pakhata khan India ram sarkar khan henan na ina minti buai dana te engtinge ma kan la kan kana set takin an ngai to Ministry of Health and Family Welfare noya khan National AIDS Committee te dinania tin Central le district Central le state sarkar noya state AIDS cell te aron din chhota a next day chuan hian sam ka zakwa somkwa le pahni atang khianin NSCP program a khamu mai takin akal chawani chuan khi phase sang oma phase 1 2 3 4 extension oma tuna hianin 5 a kan no me kani NSCP phase 5 a tun March tha hian NSCP phase 5 a hi ato panga phase 6 hi tun financial year 3 April la tang hian kan mangchan dona amalte te hian karon soidon lo amaro chu phase tina hian malak na sangte initiative thar kha lak nge mu chwa zelania engtinge henan na ina minti buai dante en population nge mo ati buai ti amte khan he kan ti NGO to na MHP te ne na kan thon te po heng face khoi mo bera changaron piang chwa khani kan IDU te aron apung na sa ti kan shat khan kan drop in center te khang ti ha aron piang chwa ka chuan tuna NSCP phase 5 a hianin thil panga poimo deu oma chung chu HIV kai ti niamania panina HIV kai te thi na ti niamania apathum na chuan STI kan ti sexually transmitted infection sex atanga nan na in kai chhon thei khatiang anat na en kol le ti damakha minol pui inami zongzong ina anban pha ka da chu ania chuan apalina a chuanin
nu atanga nau te ina ain kai chon vertical transmission kan ti to pakha kan tum boka chuan apanga na chuan HIV kai ten indiriang na le in thin shik na khatiang an ton thina kha ti tlem kha kan tum boka chung panga chu tuna phase 5 kan kalpui kan objective te ania phase 6 sa hianin malak na tharlam ai chakjok aron omle be seila next chuan hi nako National AIDS Control Organization ila kan kalphung kan kaidia da nia achung bera khian Ministry of Health and Family Welfare oma chuan anwaya hianin chumi hnuai chuan National AIDS Control Organization hi national level in oma ni chuan state level a khanin State AIDS Control Society hi kan nei le he Mizoram a po MSEX kan tia Mizoram State AIDS Control Society kan nei le chuan chumi hnuai chuanin dapu disha ke mani ho hi kan om ve le ni chuan dapu disha hnuai a khian NACP facility shang an oma ICTC kan ti te chuan ART kan ti te tin OST center te chuan kan ti NGO tam tak kan tho puya MHP te WADA te Mizoram BKHP te Great Society te tin Central Apo Alliance India part kan ti te khang ho ka kan tho puya ni khang hoi chuan hem kan center shang te hi sarkar hospital ate private hospital ate PHC ate tin mimal in khatyang ang drop in center ate khan mun shang khan an in phar dar ve ni next chuan hei chu ka soi kimvek lawanga hun po nge minute som ni ti khanya ma se ka pel deuh lek mai theya heng hi nako National AIDS Control Organization noya kan division ta division som pakhat kan neya amma saber khi IEC khi voina program kan ron kan man angte mo hetiang awareness program angte technical session kan nei te hi IEC ina anti ni ta chon pahni khi na khi prevention kan ti khi king ho ki chu target ne na thokan ni ta ni tun IDU kan ti ho mo injecting drug users te female sex worker te MSM te tin migrants chakar kan ti te hetiang mundanga changa state danga changa thokaron omte target population ne na thok ho kha prevention kan ti noya hian an om via chon pathum na basic services noya khian kan testing center HIV muchuak tu ho te tin HIV ba ka STI mo sexually transmitted infection dang muchuak tu testing center ho ka STI noi hanan om bokani chuan khi aparuk na khian CST kan tia ART kan ti HIV kai ti hoina dam doyan lak na hi CST noya om bokani state a hian king zong division khan staff an neya joint director shanan neya additional deputy director shanan neya heng division zong hi district level a hian keni disha hian kan lo enkol vele thuni next tikhan akha nako kalphung anon pian chhaudan chu tikhan zawa chuan tuna han Mizoram le India rampuma HIV kan din mun kan en lenga khi indicator poimo tak pali ania table hi kan enanga India rama oma Mizoram oma Lunglei oma adult prevalence kan tia adult prevalence enge omzia kan ti chuan puiting kumsom anga kan chiar kumsom panga le kumsom li pakwa inkara mi sam khat zela HIV kai engzat nge om ti khani chu India rama chuan 0.2% ania Mizoram chuan 2.75 Lunglei hian 1.90 kan nia kan state average ai chuan kan niama amaro chu kan national average ngai to chuan kan la sang tu kan ni chuan HIV incidence rate ti hi omle ta a HIV incidence rate hi enge kan ti chuanin mun khata om population khat mi sang khat zela HIV kai engzat nge om ti khani ta hi chuan HIV kai me kan chu ta a chuan India hian kan national average to 0.2 Mizoram 0.9 Lunglei hi 0.41 Lunglei hi kan state a chuanin hiam bera changa pathumna vel kan ni chuan estimated people living with HIV hi kan tile ta a hi National AIDS Control Organization in thiam taka an chu chuan ya hemi muna hen chu deza chu anom tur ani kha an tingot big lo hun kalta a HIV kai kan muza te khanga chang khan thiam takin formula nei nan chuta kan population a zirten India rampung puya hian mi noi som ni panga sing ruk sang khat za som ruk le pakhat HIV kai om tur anga chuta ni adam lai o hi thi to tiam lavin
chuan Mizoram a hian sin hi sang rup zathum som hi pakhat Lunglei a hian sang hi za som kwa le pali nei turanga chhut kan nia chuan a palina khian ART coverage kan ti hi HIV kai kan hmu chwa zong zong ART la lai mek ART a lai mek ladam mek ti khania India khian kan hmu chwa zong zong a ladam lai atangin 72.63% kan cover meka Mizoram 67.70 Lunglei a hian 84% ani chuan heng indicator pali hi apoi mo em a Mizoram hi HIV AIDS a chuan a chhezong hian kan thanga ani na chin ading na chin po oma a chan chu na ko hianin heng indicator mang hian HIV ka ya hi ate sia adult prevalence a kan sanga incidence rate a po kan sang ani amaro chu adult kan sha tur chu adult prevalence a hian kai to zong zong kha chut tel ve kan ni chu wang chuan I kan hmu chhuwa to zong zong kha chut ve kan ni a HIV AIDS awanga thi enkol na tha an don to awang hian HIV awanga thi kan tlem to si a HIV dampui nun pui hi an tama chu wang chuan kan adult prevalence hi chu a hniam thei lo ani amaro chu kan incidence rate te nakina kan in chung zoma kan positivity rate te hi a hniam lamina kala hi alom oma kan thok tu te thok chat ra ania akai tur omang kha chu kan la mu chuak ve zela damdo an e zela treatment kha an pe zela ni ti kha min lo shat pui tur tan ka du bok ani chuan khi kan enang hei ma sap pe ta khian khi Mizoram chu kan sang fal na la ni 2.75% kan ni chuan khi alaya khian enila India chu 0.20 ania Jammu and Kashmir te khi aniam la man nia Mizoram chu kan tam na chan chu kan sei to ang khan kan population HIV kai shimshima kha kan tam po nilavin kan population atlem ngai to in kan pu chuak tam si a tin HIV kai awanga I boral an tlem to si a khami awang khan mishing kha andam rei to ni chu treatment an lak thata wang khan chu wang chuan kan prevalence hi heba khi chuan hniam vak thei to ri lawani chuan next leila next ta khian ki PLHIV kan tia people living with HIV tina ni ta HIV paimek kaimek ne HIV kaimek mishing obza tina ni ta ni ki ma sabera Maharashtra te chu mi noi khat le tiang ne ya Mizoram chu mi sing ni le sangru le ti chau kan nei atam zonga chuan kan tam lo amaro chu sei to ang khan population kan tlema wangin kan hu chuak ni mani chuan next step HIV positivity rate kan en le anga hi kunga trend tani a sang hi som hi atanga sang hi som hi panga thenga kan trend tani a Lunglei bi ka khian enge positivity rate hi kalo soi fia lenga kan test to zong zong atanga positive kan hmu chwa zat percentage mi kan test atanga kan positive hmu chwa zat ani ta ni Lunglei a khian sang hi som hi atanga hi khata khian khi kan test zong zong atanga kan test zong zong mi za a pali ang vel zela kha positive mi za a pali le chan veang kha positive kan nei ta ni sang hi som ni changa ni khata khan ni li changa ni nga a chuan kan test zong zong za a pani po ting lo kha positive an ni to ti na test chu atam zel mi kha kan test tam sang hi som hi chu ni khata khan mi sam thum le ti chau kan test lain sang hi som hi pali chu ni nga chuan sang rup chuang kan test a next slide ta khana ran lang do na ki Mizoram po kan enanga next day ro hi Lunglei a khian ki sang hi som hi changa ni khata khian mi sang ni je sari somria le pathuma zahni som panga positive kan hua za zela mi pali le chanwe positive ang kan ne ni chu chuan sang hi som ni pali chu ni nga kan han ne nia mi sang ru zathum som sari pathuma mi za som ni pathum positive kan ne ya mi za zela pahni tinglo positive kan nei ti na ni chuan khi Mizoram data po kan enanga sinthum atang sinthum zaria somkwa sinthum sangya zakwa somru pathum mi za zela panga don positive an ni thin lain last financial year kungkalta kha chuan mi za zela pahni chok positive ang kan nei to ani chu kan positivity rate kha atlaniam hei hian positive tur ang kan hmuwa a in nge ni hmu tur kha an tlem chhowe tel to ti kha ati lang chiang ani chuan next le ila hi Mizoram puya kan fact sheet ania next alam kim lao hi kan soi thule thonga October sang kha jakwa somkwa changa March sang hi le som ni panga thlen khan
mi sin thum sang ni zanga somli le pali positive kan mu chuak to ni chuan chung nikum chuan a pia le cha khianin nikum financial yara kan mu chua za la ni le a mi sang ti som ni pakhat positive kan huwa vai par khami za so man oma chung zong ji nga changa positive za a som ruk le pariat hi sex changa ka yan ni mi chha mi patna man suala changa ka yan ni chu kan awareness ki ate hi kan thak angai zia condom promotion kan nei angai zia hi achiang le ni chuan nidil xiao thiang him lawin man tawma chang khian za a som ni pakwa 0.25 za a som thum an tin lo chu mi zanga somha le pakwan nia chuan parent child khi som thum panga kan nia anon hi som panga chan shat lawang khami som panga kan nei bokani chuan khi apia khi kan han en le anga khang sex atanga kai zonga za a somnga le pakwa kha kopui nget ngai zong het ne an ni chuan apahina za a som thum thi kopui nget ni lo sex lo mang ve mei angchi hei tu lai chong kam taka one night stand CK kan ti angchi khatenga kai khan nia chuan za a pariat khi MSM kan dia men having sex with men homosexual kan ti ho khan nia chuan 3% khi mi somthum le pariat khi commercial partner asum angchi na ni mo akesha mo akaina nge in hlok na nei tura indoor angchi kha ama kha ador tu po ni thei ama kha andor po ni thei khatiang commercial partner atanga ka ya kha mi somthum pariat kan nei ni next chuan hei hi nikum nikum financial yara kan detect mi sang ni somni le pakhata an age distribution an kum bi thla dana nya kum som pali chin noi lam khi som thum paru kan oma chuan khi kum som panga le li kwa inkar khi za som riat le pariat la yan ni hemi na ati la na chu machine hi kan that lai ber kan chak that lai ber tura kan ngaya hian HIV AIDS kan kai hnem ber ani som panga le li kwa inkar a za som riat pariat mot an ni kan mu chwa zong kha chuan kum som nga le achung lam hi za som riat le pariat an nom boka next day chuan hi Mizorama kan din hun chu nia kan mu chwa to za zong chu mi sin thum sang hi zanga somni le pali nia air khama chang khan ART in register hi mi sin hi sang sari zan hi som thum le pakwa chuan khama chang khan ART la kha sin hi sang hi zathum som ria le pani ania HIV kai thito hi mi sanga zaruk som thum le pani kan nei bokani next khan hi Lunglei factory kan nia nikum financial yara Lunglei district chunga kan positive nei dana nia mi za som thum kan dite ka chung jinga pasari chu raipur an nia general atang chuan za som li pathum kan hu chwa kan ni chuan chunga som za a som rugle pariat hi kan district kan state factory ne ko khan akal phungai nang em a in thiar dana ki kan state factory ta ko khan za som rum pariat thau ha sek sa tanga ka yan nia chuan syringe thiang him lo in man jo ma changin za a som thum chuan unknown khi pakhat kan nei bokani ki kan han en le anga sexual route a khian mi som ni pakhat khi kopui het nei nupui pasal het nei khatiang le ngai zong het nei kha an nia mi som ni pakhat hi chuan casual non commercial or non regular kan ti le a china a definition ha karon soi to a khami som nga le pathum an nia chuan MSM khi pathum ania commercial partner khi pasari ani boka hi kan shia tur chu injecting heta kan data changhan ejila khi xiao thiang dim lo in man chong hi mi som thum pariat kan nei ani amaro chu kan TINGO ke mani now te ke mani center in register kan IDU en collai te chu mi som patni chau anni HIV kai hi chumi omzia chuan service kan pek thata kan service te an don tha chuan HIV an kai na chansi anyama IDU ke mani in register lo mi som ti le parum kha HIV kai an la umani mase kham hawa kha ke mani service a thek chin chu kan la lu ta a chen chu lu du lo po an homa chuan commercial partner kan ti mi pasari ji nga khian kan naw te ke mani in register female sex worker ho chu pakhat cha kan nei bokani aba khi chu ke mani in register lawan ni boka chu karon soi thui je lama kan service voinam kan media te hawina min shat pui ka du chu kan service a success na atang kai na hi henga wi mi lo shat pui ula ka duwa ka kina karon soi chun zong boka nga
chuan hi an kum bi thia in chen dan khan ni le kum som pali noi lam pang kan nei lawa ni kuma khan Lunglei district a som panga le thunga inkar rakhi 88% tho ni ve le ni chuan kum som nga chung lam pang hi mi som pali kan nei bok hi ni kuma Lunglei district a kan hu chu adan chu ni cumulative kan ti khian sang hi le pariat atanga kan hu chu atong zong zong chu mi Lunglei district a hem mi sang hi za som nga le parukania chuan ni kum financial year a khanin mi za som ni pathum kan neya chuan raipuar pasari kan nei boka vai mi za som thum kan nei to ni chuan khami ka sei zo ma khami adanga ka kai le ma khanin he hi enge publish record ala ni lo wangin voina tan leo leo kan lo siam ania tun financial year April sang hi som ni panga le February sang hi som ni paru khen khanin Lunglei district a hianin mi sanga zasari som thum le pahni kan test to a mi som kwa positive kan nei to ni chungji nga chuan kum som pali noi lam pang pahni an oma chuan kum som ma chung lam pang som pathum an oma abak zom kha chu kum som panga le kum som li le pakwa inkar tho kha an ni le a chuan sek satanga inkar chhon khami som nga pali bok kan nei le asam ve le ni za som nga aina tam le de yang chuan MSM kan ti homosexual kha panga kan nei boka chuan xiao thiang hing lo in man cho ma chang khan mi som hi pakwa kan nei boka kan IDU te kha mi som hi pakwa an nia amaro chu ke ma ni ti ai kan NGO hnuai in register chu mi som pakhat chawan ni ve le thunga ni akha takina kan sei chun jom le ma chuan rai puar hi panga kan nei to boka ni chuan district level a ke mani Lunglei district a consent tar niang ang karon sei zo zoranga ICTC omna kan shikha wanga civil hospital Lunglei a oma Christian hospital serkona omboka chuan tlabunga a oma tlabung sub district hospital a oma mobile ICTC kan ti hi omboka thingtlang zokte vakal theilo khatianga panchil tu khan nia in khopui ne ya bo ICTC pan she si kha anom theya khatianga ta khan mobile ICTC hi kan ne ya ti te kha kan media lam te khan min lo ti dar sakula ICTC ron pan she tan khan huna kan kalji theire man yan omna apia nga khan ti kha alo se le du boka chuanin i kan henga hianin heng khang pali ka ron soi tam te kha confirmatory center kan ti HIV an kai ne ti confirm tu kha an ni ta a chuan screening na hi kan PHC ate kan UPHC ate om ve le boka chuan kan health and wellness center ho hian rai puar an screen ve thei boka ni chuan positive an lo om khan civil hospital Lunglei ART center a ART la turin an kal thei boka ni Lunglei a chuan ART center pakhan che kan la ne ni next thei chuan kan he kan malang na poi mo em seksina ma kan lak na kan zinga kan ngai poi mo ber te zinga mi ni targeted intervention kan tia hem ho hianin target nei bi kin na an thokani I target population nei in na an thoka chung ho chu tuna chuan PWIT kan tia people who inject drug PWIT ti khania kan female sex worker te kan MSM te an nia khang ho target khan na an thokani service an pe a testing an pe boka chuan hi thala ka khan hi tennis court hung khi nia kan MHP IDU le kan migrant job in center ania annex thaya chuan hi Grace Society MB Mizoram BKHP te ne na kan tho ho na ania NGO te kha kan tho pui chau ka ti to kha hi bek le lok heta amma sa jok MHP IDU wa kha chuan PWIT chau an en kola hemi Grace Society a hi chuan PWIT ba ka female sex worker te MSM te kan en kol bokani chuan annex hi wada nia wada po hianin PWIT chau kan en kolani Lunglei hi chuan har san na kan tok lawa maro chu ai zola hianin kan drop in center hi ani na tur angina function theilo achan chu khotang le ko shan chen katin nok sak an ti tlatani achang kai na hi an la mu theila an la mu thiam lo nge an mu du lo nge hi asya che lawa maro chu Lunglei te hi chu tiang lama hi chuan in problem kan la nei ri lo zela hen khotang te le kan media te tin ko shan te po ina kan tho ho na azara hian kan naw te keimani in register kan naw te hi service hi kan la pe chathe hi alomom ma Lunglei na ma kan son na pakhat ani boka anek sei chuan khang kan service kan pe ka khan poi mo deu he pathum karon tilanga needle syringe exchange program hi kan media te hian mi lo shat puyura ka du lu to ka chan chu needle syringe exchange program kan ti hianin
syringe thiang hi ma ha kan va perimot an dilawa an man nu a thiang him lo de ha kan la let le fe kan ni an ron ri tran nge em ti te kha khang te kha kan enjoy le fe ka chuanin I hei kan shi thewanga kan naw te kan enkol te hi ho hi I rui hlo ti reng tur hian kan ring lawa an ngei hun hi a om nge nge don ani khang huna khanin I heng nat na kai lava I hun nge ni shi sel taka hun an man chau thei nan khan nupui fanau te chung kwa te po an la din dunga khatiang huna khan heng nat na tel lava nun pa ngai rui hlo tel lawa nun an man chun zong thei nan khan tuna an ti chung chuan heng nat na laka ta hi lo fi hlim ro se kan ti chu wang chuan ni dil syringe exchange program hi kan kalpuya chuan hemi needle syringe exchange program hi I appointment em chu I kan outreach worker te hianin one on one in contact in an va pe ani khatianga khan counseling te an va pe pa chuan an mamoda na zir khan an va pe a addiction chu kan shia anga hei kan ke mani te po na sa takin kan chung kwa te kan veng chung te nge ni kan chian te a te po hung mitin hi min hong ani ril ru taksa tharau zong zong hong ani wang hian an chak to tak chuanin an in chiu puya kha positive po ni se an suffer do lai chuan an poisa to lawani kan client te hian ka positive ania of po wati ngong ma se an poisa lo chu wang chuan an syringe man hu te kha an lo mang be thina khatiang ven nan khan hemi ni syringe exchange program hi kan kalpuya outlet te kan neya dor chen khata te dam dor chen khata te kan da he te hi kan media te po hianin min lo enge ashelo te ta na min lo shiksha saktu le min lo promote tu hi lo min ni pui sakula ti ta ti ya zona ba ngam som bok chewa chan clinical services hi om le kan drop in center a han doctor le nurse counselor kan nei chewa I henga hianin an taksa le tharau na an mamo ang chi kha kan lo ti sak ve thina ri ru rulam mental counseling te kan lo pe a an pan chia te kan lo dressinga tin HIV mai pia lama sexually transmitted infection dang ang chi hepatitis tiang te kan screening te kan lo ne TB te khatiang te kan lo screen saka chuan dam doi te kan lo pe khal bok thina ni vitamin tha te tin OST dam doi te po khang te kan lo pe thina ni chuan apathum na hian condom promotion ni hei hi kan female sex worker te MSM te le kan IDU te khenin kan pe a hei poimo em kan female sex worker te po an frequency nga an inzor zindan o mizo tangin sei me la khatiang azir khan an condom hi an mamu ang kha an ron tia chuan ke mani kha kan lo pe chhuak ve thina ha data ma sa zo ka kan lo mu to ang khan commercial partner atanga kai a khan kan ke mani in register hi pakhat chi an omani kan ke mani a hianin kan female sex worker te hi mi za som thum le pakhat in register an oma chu by annually in kum khata voi in testing kan nei thina amaro chu ni kum khan positive pakhat che kan nei ni chu kan service a ho tin na ani ti te khamin lo shat pui vele ula chuan hei needle syringe exchange program appointment na pakhat a chen karon tilanga hi sang hi som paria tu som pakwa akhan ki number 4 ron tuar fak lai khan ti khan xiao thiam hlim lawa changa in kai dar khi aron sang ta wak ta ni amaro chu hei kumti nin hiam lama pan ve je la chuan sang hi som paria tu som pakwa akhanin kan ti NGO te khan in testing te an kalpuya ti khan an mani service angkha angor le zwal khan an kalpuya hei tuna po kan han hu chuak phuka aba khi chu biannually in kum khata voi ni kan test chungpon an la fi hlim ve je ri amaro chu a then chu fi hlim lo te kha kan han hu chuak ve le zewa khang te kha ART akan link hala treatment an la a tin a then chu rihlo a in chiu chi ti thun zom to lo khan OST te po kan ko mu thina ni chuan a tober ka topic tober ka chu next thei o HIV se khachu a tobera khanin mission aid suraksha ti hi February ni somdi paru khan gaw hotia kan SNDG thar a oma chu chuanin kan district magistrate kan DC te kan senior CMO te kan dako district AIDS control officer te kha a ko khoma December ni khat sang ti somdi paru ka hian first 95 achieve turin minron thubek aron pe in tiam kam na te anei tirani
chan enge 95 strategy ti hi karon soi zawanga first 95 chu khan china khan kan mutoa Lunglei district ka khan HIV positive kai lai ladam lai me ka hi mi sang ni za som kwa le pali an turani ti khania chung zong za a som kwa panga chuan an din hun an in she turani ti khani HIV kai tur ang mi za zong za a som kwa panga khan an din hun an in she turani ti khi first 95 chu nita second 95 fa chuan khang HIV mani din hun in sha zong za a som kwa panga khan ART treatment an la turani ti ni le a third 95 fa chuan khang ART treatment la zong za a som kwa panga khan viral suppression an nei turani ti ni an viral lo da niam turani ART an la kha thop cha a midang kai thei midang kha kai thei lo din huna an ding to turani an viral lo da niam to turani ti khania chu December ni khat sang ni som ni paruka hian chief turin thupe karon pe mo ni chu kan district shwai tu zong te kha hemiata na poimo em a chu testing hi ni chu kan media te po ina min lo stress pui de min lo soi pui na satura kan du nia testing poimo zia mani din mun in shat poimo zia voina ron kal zong te po mani din mun le in shelo kan omani chuan in test ve turin ka som hal bok chewa mani din mun in shat pia mai ba ka khan HIV kai theya a kan ding ani chuan in test nge turani tin mani din mun in shat pia lama poimo em a chu index testing kan tia covid lai khanin covid kai hawa kha contact tracing kan ti thina ni an contact hawa kan chui thina chu tiang che chuan HIV kai po an sexual partner an injecting partner an biological children tha kan chui zui thina ni chu index testing ti chu ni me ta khanga khanin ma ni partner sei du lo an thina thil soi she omania thil soi nuam lawania nupui pasal nei tan phei chuan an sexual partner an nupui pasal ni lawa khawa soi kha she omani amaro chu hei hi HIV dar zel tur kan vena ta na thil poimo ber te jinga mi ani sia apoimo ber ani lo pon apoimo top 3 a chuan a om chiang ani hei hi chu wang chuanin index testing te hi kan ti that don chuan testing poimo zia kan din hun poimo zia kha kan media te ponina min lo soi zau de pui de turin kan duatin mani din mun in sheto ART la du lo te khang ho te po kha ke mani media kal tang te po intina mo fuina thu khatiang ang te ha kan lo je tel thei kha chuan khatiang te khami te po khami lo ti tel pui sak tur cheun ka du chewa chuan kha ka presentation chu nia resource person adot le hi kan ko lo kanga inmisha thiam na kan nge na chuanin in zo na kha lo khek sham ula tikha kan eng lo du atuna chuanin puram nun sanga work manager DRDO Lunglei kan so mga ani hianin Jiram GX sani somni panga chungchang zirtir na minron nei do na ni a zona le chana ka hemi zo hian kan manghal do na mi puite inmisha thiam na kan nge na ni Masain etilaya one day workshop mangtura local official te press la mi tele kan vain kan thopui Thilai district rural development officer kan project director tele staff ai oin masain chibai kabu chewa voin hun mangtura min soma wangin amasain lom thu po kan soibok ani ke hi ramnun sanga kan ya works manager ane district rural development officer khian ka thok mek ai voina hian ka thopui nu PK Pilarin thuangi MIS officer rom kala kan panin voina hian lai hun hong turin kan on telani hei voina hun mang tura min tia hi scheme tharan hei India ram rorel na hian dan thar tam ta hi siamina pass ve thina chung nikum December tha dan Asiam thara pasar chu hei Viksit Bharat Guarantee Rozgar and Ajivika Mission ti hi ni hei hi kan thia thiam dan tu chuan rei tak rural development huaya kan lo scheme calculation MGN rega hak na tur kha ania hei MGN rega scheme chu kan rekop to maya amaro chu financial year thara tanga atop to do na wangin hemi scheme hi tlema a hoi tur tele Azia rang ate ron soi na hun kan nei do na hei minit sompi mun min pe do na thu soi ngot hi ani nong thina wangin enge mo hanin zo na te po karon nei jok mai thei achan chu
kan attention span hi zau lu tuk bi thin lawa rei hi kan ngai tha thei lo thina hi chu wangin hun toy de kan man chu nge ro kha chu tangkai taka kan man ho theina tura tan enge mo interaction ani kan ngai don po khan hi karon soi khre lo tura ngai ni le endre ka hi MGN re ga hi he lunglei chu LMC kan ni to wangin sang ni le panga tanga sarkar lai puin pass to ma se la ni zain lo na kan tia hi LMC area he lunglei district a kho somni palimo kan tel talawa chu wen kan interest lu tuk to lo mai the ni ama ro chu India ram ina sarkar ina dan thar aron nei le ta ka hi chuan kan ngai to na thare ro chu kan phana helam pang khoya abi kin he press lama mi te phe chuan in information te le hriat tin na le khang khami puya a the dar tu tu kan ni pakhata wangin min pui tu ber official te ni kan ngai kha ka hriat tuma kan do sam sang khang ai ome he kum som ni chuang ani to tina ni chu he tu na kum sang ni le parukan ni to sang ni panga changa MGN rega hi kan kalpui to wangin he kum som ni zet zot ani to maro chu aski mi hi thaloem atangkai lovem ti te zona hi om fo thina ni ama ro chu he chung kwa in MGN rega hnuai hian vaibel chenga tanga vaibel cheru ya hi kum khat chung ani za in hlona kan pe ka wang hian heng hi thingkang khuwa bik takin heng rural area kan ti thingkang khuwa mi te chung ko khoksap tingel nget tur hian hemi scheme hian apui na se mem ni ti chu phat thei ani lo atangkai mem ani thingkang khuwa in an lu tila ani na taka chuan an ko than tholom theng hian a khoi ni chu LMC area theng po hian ala ni thogani ani na taka chuan heng veng tabir le veng fual dewa te chuan en regai hi an bang tangkai lu tukani tu theng pon hemi lunglei khopui chung tu na angai to lo kan ti na nge ya po hena veng tabir le ti chuan chuan a khoi thuk em mani kan fire bel a hi hemi scheme chuan theng tak takani tin he NGN regai hi atop long ta ka wang hatle mina soi zaw lekila danina phalchin uak hi anei bea khanga te po khanin thingkang ma son na tur thil tam taka hi kan kalpui na se me mani tin he convergence uak kan nei thina han soi ve ta ngila hey social welfare department nen chuanin angan wadi te kan sathina tin fishery te nen po fish pond te kan tin irrigation te nen te po canal minor canal tam taka hi kan siamani heng hian in lo nei tu te le kut na thok tu te din hun hi asiam thre me mani MGN rega hian an lok pui me mani dani na phalchin hnuaya khan thil tam tak om antinan horticulture hnuaya te po plantation kan tia agriculture department nen te po na hi kan thok hong na se me mani atangkai me mani tin tunma anga hemi MGN rega scheme ain na ni wang khan ka han soitel na chana chu aron thak tu tur ani wang khan tuna phechon MGN rega phechu direct benefit transfer ni to wangin sum peng bo tu tele khatiang thil tam taka kha apun thleng lo tur kha a scheme direct benefit transfer ni wangin beneficiary ten an na tho kha heta sarkar high level la te khatianga ai zuji turle chingpen tur kha aveng na se mem ni chu ven he scheme hi atak takin heta a ground level kan ti thingtang khuwa mi heta abul thut te hi amang tangkai tu tak tak an ni achan chu direct benefit transfer an ni to wangin hi scheme tam tak ai chuan heta official level a official ten thil tam tak tin ni wangin MGN rega ang tak tak hlok pui thei lovin amatin hemi MGN rega hi hemi VB mission te kan ti he Ramji te kan ti scheme rom chun zom na inang reng ani wangin hemi han atum em chu he mechia choi kan te hi nia abikin India ram a te pe chuan he social class an neya khas sang anoma nam hnuai hnung len nam thain kar te tin mechia te hi he Mizoram anga zalen an ni lo wangin women participation te antinan an social gathering nam mi pui van tlang kal khom na anga chi te mechia an zalen lo em ro chu MGN rega hin atume hi chu khang mechia te po zalen na zaw zo pe kha ania chu wain heng endrek na thona te hian dan hian mechia hi
one tha ta hi 30% na hi apu atel vem phu ta ta ni nge in chumim je chu mi development work reng a hian women participation kan ti kan mei chia te choi kan na le ham that na hi he scheme hi na ngai tu ani chu hemi scheme thar ron chu ma ai na na khani amaro chu he MGN rega po scheme thata kan ni kan ti rual khan thatto lo na te po om ve thei thawang chu chanchim bula ma te po kan humai theya tin abik takin ega mo tanga hei soide po om ve thei thok ani I audit report ta changte mo performance report ta changte kha han thil tam tak fu to lo te po om ve thei an tin an namu mal lawang chi te po hi a om tam ve me mani ataka na mu tu rom lo hi hei Mizoram ma Lunglei context ka soina ani lem lova a national level anga an soina nia na ataka mu tu rom lo khi tiang thil tam tak kha om ve ani tin expenditure le hetilaya physical in mil chia lo te po kha a ve theya tin he MGN rega ka chu labor intensive work an tia unskill kut then thiam na nei lo poina atam theng bek tan tho theina tura tan mi pui clear chu siam ani people oriented scheme ani atum bera kha chu thiam thil po nei lem lo va thok mop theite khang ho ta na ti kha ania amaro chu ka ti chung khan heng khol lian tham machinery man na te po hi atam em ni state tam taka kan ming chiat na MGN ka ming chiat nei ti mai ngo tam tak chu man phal lo khol man ru all samjok ti te khang wanga sum ching pen te atam em ni tin thalak ran mu mol lo te thil tam taki mu chu tu rom ve ni he in shelo mai the then ka chuan khopui kan ni ta ka wangi tu na pe chon he enrek na kan tho hian choma le chonu hi mi som te te a in ko pa thala ngai ani chu nge ani amai ro chu mi som te te thala ngai a kha atak tak kan tho thin lo wangin lian a kha group tam taka thalak na te kha na tel thina lian ni po kha group tam taka thalak te om thin thil kha a system ha kan la bum na sai me mani tuna kan man la ya hi chuan a chan chu kha tiang kan bum theina chan chu EKYC kan nei lo wang ani he benga te phechon tu na an wa thare me ma kha tiang kan nei lo wang khan a system khan liana ani le ni lo kha a khe to lova mi pa ani to pa me la ni ka chuan apom vek ani chu wangin chi ting te po tam me scheme MGN re ka hian tin hemi MGN rega hianin mason na ang tak hil khoi thei ani lo na chan te po adan hianin agriculture lampang hemi livelihood security kan ti entin nge chung kwa khotlang khang ho thingtlang khwami te kha khosak rural ngial nget thi an nei theng ti kha atumani wangin angai pui moi ma wangin agri le akai noi mo lo nei le hemi 60% hi danga in min an siam ani chu wangin hemi 60% hi thonge ngai wangin he hianin na dang thok thei lovin a siam thin ni he mi pui atanga phun na kan hriat tamber chu in thevem enge problem an nei an soi thin enre kan tho hian chim na chung ti reng mai ti hin hre toem chumi na chu kan thok reng mai ni nom ti in hre to mai thei te race kan lai reng thin an ti ma se kha kan dai ba thei lo ni achan chu 60% na kha mandatory ni wangin kami dan kha na violate thei lo kan du ma du lo mo kha kan thong ngai wangin chu wangin he dan hianin mi a khuwa khit na se me ma na zong kan thok thei lo ni chu wangin kan du lo zong na te po voi tam tak kan tho angai thin ti na ni chu tin tu na hian India sarkar na mu chu chu kha tiang tin MGN rega kan tho hian thatin na kan thok ani all om ngai lo thatu na thok kan ni chu wangin hen agricultural activity kan ti mai bu tu hun lai te bu sen hun lai te hi ong thina season b kan nei thina ni khanga khan endek lama hian an tho du thina wangin monga chu khang agriculture lam sectora
labor tur kha an om lo thina ni chu chuan in labor cost kha ati boi thina ni na tho tur an om lo chuan na hong chu na thok tur man sang zo ka zo na ngai to thina ni chu vain na tho tur labor akha man sang zo ka zo na ngai awangin kha khanin kan thai thal le bu fai poi tiang kha tiang thil agriculture product ang chi kan ti na khan amana ti sang ta tani achan chu na thok tur kha en rek lamang kal vek thin ven duang tur po khop tur agriculture sector khan labor force an nei lo thin ti na ni chu kha tu na hian problem an mu thin ani tin engzat nge hemi scheme ma hem poisa kan don ti po hi chiang tak lo ta tani achan chu demand base kal ani wangin a thatin hian kan tho tur hi kan deal chop chowa chu kan har satna ni chu bain Mizoram sarkar hian engzat nge poisa kan don na kan man don ti hi kan chiang lo bani thina na tun scheme anga chuan atin chu demand base ani wang ani deal chop ngai zel thatin ani wangin kan allocation tur ha kan thelo bani hey scheme sarkar scheme danga chuan normal allocation an neya engzat nge tun financial ta na budget oma sum a ange ni khami ta na allocate ni ti te chiang tai na the keni chuan demand chopani wang khan na chiang lo bani tin en rek hianin hemi re theina abikin thingtang khuwa a choi kang na sal tu kani 5% te kumtin hian ani na ta chon hemi poverty reduction hi a uplift thai me mani ama ro chu kan tiang deu khan sang ni panga atanga tho ni to wangin tuna kam problem a chu thil thar tho tu rom to chuang lo kum som ni khan hangai kan tho to wangin tuna kam problem chu stagnation ani chu wangin kum som liam ta kan teres lai buk te kha ti that le te ngai mai achan chu mandatory ani awang miu khan kan violate thei si lova zu thole te ngai wang han tuna hian MGN reka problem na sai me pa chu stagnation ani kum som na ngai reng kan tho to wang le khami hetilaya an infrastructure rural level area thingtang khwa an infrastructure ma mo zual pu hi chu kan siam sak to box hi wang le kum som ni la he scheme kan kalpui to wangin tuna kan problem chu ma thar la na tur mo inge ni uak thar tho the hi kan ma mo to ni chubain India sarkar hian tuna hemi Viksit Bharat kan ti hi hemi mission hi G-Ramji te kan tia guarantee Rozgar and Ajivika mission iron siam chan chu ni ta ni entin nge na thar thei kan ngai tu chuanga hetianga om ngai om renga na ngai thok reng lo hian entin nge mel thar hi he scheme mi ti to pa scheme dang hi kan introduce ang ti hi ngai to na athar hi asiam ta ni tujon hi India sarkar hian Viksit Bharat 2047 hi asiam ta ni hemi na atum chu he India independence sang ka zo somli pasari tanga kumza kan then na tur chu sang ni somli le pasari hi India ram independence kan ni republic zana kan lom do na ni chumi independence kumza republic kan lom na tur sang ni somli pasari a hian India sarkar hian ngai tu na thui tak siamin ruam man na asiama goal ane target asiam to ni chu achieve turin eng sector po eng department po tiang tin CSS scheme ani mo chu Viksit Bharat 2047 mission achieve tur chuan engkim kan ti hi kalpuya tu mani chu vain tu na kan sarkar lai puina a wara chu stress aron tumzo ka hi chu he tilaya ami pui lampang people oriented ni tolovin tum nein program oriented ta mi kalpui atum ta ni chu vain chu mi in kha kheng na transition chu alo om don ti ta to ti na ni chu vain ma people oriented scheme anga kan neya he tilaya mi pui target ber thin le livelihood an khosak ti ngel het kha tu nai chuan atum ber po ni to chuang lovin India sarkarina he vision VB 2045 mission mila program eng kim mai hi kan implement tu hi chumi goal attain tu chuan achieve thei tu chuan
herrem vek hi atum to ta ni chu vain kha tian ni chuan MGN rega scheme po kha a man reng thei to lo a applicable to lo ti na ne nge me feasible chin to lo kha ma chu wangin chang kang zo ngai tu na ai man ani ta ti chuan ti dan thar ti lai hian tlang puina ron duang ta tu na kan man lai ne dang lam na chu niza som hi panga guarantee work employment hi ni ta ni tu na chuan niza in ho na kan ti thina kha atop to don ta he VB mission a hi chuan ni za som hi panga a hi min phal sak don ta ni hi adang lam na ber tu lian ber pakhat tu chuan nia amai ro tin ama ka chuan in hei MGN re kai chuan wak hi a pher em mani wak zani somruk paru kan nei ta te tak te ni tam em ma uma tu nai chuan in hemi VB mission a hi chuan wak focus bi ka ron nei to do na focus bi ka ron nei chana kha mission 2047 ti lotin na tur tam category poimo aron siama pali big entinan water security te rural related infrastructure te tin livelihood khachula tel thowa livelihood khami related infrastructure te tin hei climate resilience lampang khoi angchi khami category work li kha ai aron ngai poimo dona tuna hian chip chiar takin uwa ka hi hriat tir kan lan ni lova I entinan pakhat chau kan soyanga ka hriat china chuan MGN re kan hoi hen school hi kan savia thei lova permission a om lo ta achang chu hi han soizau lok ta pavilion te hi aron ti thin ta kan VC lampang te hian pavilion min sak sak ro fil kan nei be sia kan du aron ti ngo thin ma se MGN re ka tang khan na thei ngot lo pavilion sang na tu provision ha ka om lo kan ti thei lova school te po miron sak sak ro miron repair sak ro ten ti ringo thina ma se adani na phallo chuan kan ti thei mi lo bani chuan tu nai chuan mi dan thara chuan khami thingtang khua rural area mi ten school an sa thei lo ni pon hemison huaya omani to wangin school tha nei le khami school standard kan ti don nge khami mil turata na school upgrade te po hi heski mi chuanin VV mission ji ramji chuan aron phal sak to do na bang khan tuna chuanin khatiang uak thil tham tak kharon om tura kangaya school sak te po kha tuna kan hriat lar poi moi mem tu chu ni school tam taka tapala he kan ram chunga kan thria kan huin ka ding school tam tak luat lak mang lo fura pe chuan class ka ta khang te po kha tuna chuan he mission huai chuan ati thei to do na ni chu wangin i aron ti changklung na sadon em ani ti kha kan soi ma sa ani tin he scheme in na china karon soi ta lo kang khan hian ni somru ka hi monday toria chol tur ti hi aron siam ta ama chan MGN de ga chu kha thati nin kan thochin hi thawol skip kan nei lo manli manwai sin kan thoka thatin kan thonge ngai nia ma se tu na hi chuan he scheme hoi hi chuan seasonal pause antia ni somru ka hi monday toria ni thani hi nge in thani ti mayang ni somruk chung a hi so ngai to tu ania hei an ti chan chu lo nei hun entinan bu tu hun hi ni berang chu henga hian labor force angai tam em thian ni chu vai India ram hian kanin to del tur ani chuan bu tu hun laya khatiang labor chot turom lo khan problem ani chu vai khatiang an mu theina tur tan khan bu tu hun lai chuan MGN re gai ni som thum lo ol veang ti chuan ahan kalanga bu senga hun don khang taka han labor extensive te an mamo hun ani le don ani khang huna khan nge in ni som thum du to ka sarkar lai pui hian anai agriculture sector lampang hoina an mu theina tur tan khan ni som thum kha kan cholangai don ta chu in etinan I khatiang hun lai mil khatuna chu sarkarin rom han na aron siama kan nei lo don to tina ni tin funding patrana hian in danglam lutuk chu om lawa big in notice category chun chun hen MGN rega hian 9010 iti mai hi funding patran hemi sum kan mu kan in sem da nan kha ania amai ro chu state dang khu chuan in 6040 hi funding patran ania amai ro chu ke ni chu danglam tur om chuang lawa ke ni state da chuan in kan tan chuan in thil thar kha ani chuang lawa amai ro chu state danga te chuan in 6040 ani dona wang khan danglam tur om ani amai ro chu kan rama chung kha chu problem ani lo tura ka ngai
hemi special category B katan hian chuan a dot le chuan hemi hei MGN rega chuanin ama tu pe chuanin hei conversions uak ang chi te sokha dang department ne na han tho ho na ang chi te poi hi kan han nei ve zeu zeu thina hei an gan wadi te nen po hi an gan wadi sak te po social welfare ICDS lampang te po kan nei chi tu na pe chuan hemi sokha lai pu hian heng unskill kan nei thin then thiam na po nei chuang lo a kut na thok thei ho hi atam theyang very sarkar development project a hian man tang kai tum to ni tuna chuan lunglei a po hian entinan so DCSO office bulthina son multi story parking building de po sak kan tum ta ni khanga khan ni tak chuanin tuna hianin MGN rega huai chuan a theilo mai theini amaro chu hemi scheme tharanga hi chuan hemi sarkarina project anei to re renga hian atam theyang pera khang in lo tur mi te ka tangkai theyang bera polua tuma wang hian sarkar department le heng line department sang ate hi nasazo ka mi rual khoma khami kan vision 2047 ti hlotling na tura ta na he scheme mi chuan mi po khom nasale zualin chakzo ka mi po khom hi atumani tunai chuan MGN rega hi kan solo ang reng khopa department dang ne na hanti zeu zeu hi chu nei mai la ma se khang ha kan ti lo phei chu ni lo ma se khang ai war zo khan ti atumani ti kha kan kheta tham moi tin hemi village level a kan tan re renga hi tuna hi chuanin mumal taka vision ne ya integrate ani lem lo national level a khan helaya Mizoram khomoi khuwa kan plan khan he tan national level a khan achievement nge ni han omzia kha anei phalutuk ang khan lang lovani mani mum khan mani talin kan sapatal ve te to pas scheme kha khan mase tu nai chuanin sokhar lai pui hianin atum to hi chu eng po kholai rural eng anga khomong bing le chengker po ni sela helaya kan village level a kan plan re renga kha hemi 2024 mission goal le achieve tura ti ani to wang khan national level a kan rural le hemi infrastructure stack ka khami lotin theina tura tan goal lotin integrate to tura ni wangin heian nasatakin apui tura kan ngai ni chuwangin hemi le VV mission kan nei tura tan a hi chuang kum thara rang hi chuan he tilaya kan ha tho te po kha a stand alone na thok kan ni lo ti na me chu he tilaya kan kut khak chete po kha a he tilaya national level a kan goal achieve tura tan kut kan thak ti to ti na ni India ram sarkar India ram hian a vision na ti hlotin theina tura tan eng ma kha mal tat na tlang kha adu to lo wani India sarkar hian chuwangin na pakhat bong to thone na kan che po kha kan kumza republic lom na tura ta na kan achievement kan khen theina tura ta na poimo kan activity engkim kha ti atuma wangin he scheme hi aron tuan thar ta ti na ani tin hemi kan na china kan soyang khan he mason na tam takaron aron chuaka bikin AI lama kan mason na hi kan mason na tunai na chakta hi ani engem bo ka ti he ti thelo hi ani mi to lo fani example han soi ta la tlemin peng lekin la hei ko thana mingin thu soi te angai ve thina thu pui nei ten thu soi angai thina ni hun chep takara chon imbu sai te hi har em mani amaro chu tu na chuan thu soi te hi har sa to lo lu tu kani achan chu I thu soi tur du kha sa trong kon soi don har sa lo lu tu khian AI mangin I thu soi tur zong zong kha I du da neng ki ma kha han program lekla ingai tu phak bak le statistic nei lo zong zong kha aron perfect theng che kha kama ngai no takin statistic tam tak aron ne ya tuna hian heng statistic zong zong hi all sam te wa kan man tang kai theina chu AI hi ani to ni chu wangin tuna kan system hemi in lona all sam zok le bung mai thei to lo tura ta na tangkai zo ka tun scheme ina manna tum hi chu hemi AI development artificial intelligence ti nei chu wangin he VV mission a hi chuanin I nasa zokin he AI hi
so khar lai pu hian a scheme a hian integrate a kha a scheme implement nan le monitoring nan man atu mani ti kha I kan thria ta thaw me aba ka hi chu thil dang lam lutuk tur om lova kan highlight a poimo zual tuna enrek ne na adang lam na point te chawi ka highlight anga chuanin kan du to thei mai in karing ama sabera chuan niza na demand chop ngai thatin atanga kan demand thinang hi om to lovin niza som ni panga hi normal allocation anga so ka hian financial year khatata na mi pe ka tuma wangin niza som ni panga hi kumthar financial year atang chuan chulam pang hoi chuan kangkal don to a he scheme hi mi pui lam pang tar keta mi pui lam pang hoi sim sim ni to lovin he scheme hian atum chu sang ni som ni pali viksit Bharat mission kan ti gola hi kan khen theina turatan sokhar lai pui program sang ti hlokin theina turatan kan achieve theina turatan program oriented ta kalpui tu mani chumi program oriented ta kalpui tu ma wang chuan mgn rega si scheme tlalanga da tum lova line department le sokhar lai pui le state sokhar ina ma ala na zong ti hloking thei turin a thei chen chon he scheme zong hi integrate thopui thei turin asiama tin he scheme hi 1910 na kal thina hi ti topa 60-40 in central lama chung kalpui atuma special category tan chok 1910 hian siam atumani chuan mandatory agriculture ringot kan lo da thin 60% mandatory hi ti topa ai uak poimo le infrastructure dang thok thei turata na zaw soka na tho thei permissible work siam bel hi atumani tin sokhar lai pui hianin goal neya na a tho to wangin mi pui in lo na sim a in focus nei in category work lia min chen saktawa chumi lampang hoi chuan he scheme hi hruai atumani chu wangin he kumthara tang chuan kan na village na kan siam reng a hi tlang maltat ni tolovin india rampum pui viksit bharat mission 14 ti lokin theina turatan engkim kan tho hi kan ti ze reng hi tlang om bing lovin khamia ta na ti ani to wangin engkim kan ti hi national level la ngong nei in relate fekani ti hi mi thotir atumani chu ka soi thei ni ta sela soi mai kan nei mo hemi adan ne wang chi te hi chu oma khang chu atlang puina hlom lian ha kan soi ta he tin mgn rega chuanin job card te hi kumnga tan te kan siam ta athara chung kum thum to tur ani ti te khatiang ne kha chu ma ma se khang ka chu hemi hlom pu yanga an in nge ni significant lu tu kan ni lo wa hang ka ron phort du lo wa khang kha hlom lian deu anga karon ti chunian na kina zona le sana hun te po kan nei don thowa khang khan ni zo du te po in nei thei thowa lunglei a nge ni job card omza kan nei ang chi te khua kan nei za te khatiang kan report ne wang kha chu karon star lang lem lo wa ne kina heta kan MIS officer te po nom thowa mi ron ei chu zona le chana huna khan ei kan soi thei tur ka ngaya ti khang ka hun chu ka du to ka ngai za bai chunga long thu ka soi lo me kan resource person te le an chan te na po khan long thu kan soya thuna chuan vote of thanks kan ngai thanga may I please call Dr. Rajiv Lorenbam IAS head of office PIB ISO to deliver the vote of thanks. Now we are here at the end of the technical session, and I hope the reaction from the media person gathering here today and how the resource person have presented their own respective topic, and everyone is so I would like to thank Random Sangha, work manager, DRDO, Lunglei Government of Mizoram, for sharing your valuable time, and you have a very well presentation on the GRAMG Act, Viksit Bharat GRAMG Act 2025. And I would also like to thank Dr. Zodenpui Rachel, CPM Disha, and her presentation on the topic National AIDS and STD Control Program. And she have presented very data not only for the Mizoram but also highlighted the data for particularly for the district
Lunglei district, the last year financial year data and the current financial year data she highlighted. Thank you, Madam Jordan Pui, for your valuable contribution and your sharing your valuable time. And I would also like to thank the member of the MJA for your be patience and you all gather here at the end of this program, and the members and office bearers from the MSEP, YMA, and from the officials of the RDO, DIPR Lunglei, and the assistant and the staffs and officials from Disha, and not the least, but the last, I would also like to thank the staff members of the PIB and CBC and our program, this P for hosting today's our program, and the ushers out here, and all the supporting staff from MJA and all those officials who helped me out from the state government of Mizoram in the pre-arrangement of today's program. So once again, thank you all.